justice denied are the norm for gender-based violence victims in Makueni County. As the 16 days of activism against gender-based violence comes to a close, NTV's Kelvin Silu sheds light on stories where gender-based violence victims have been left to their devices despite promises for justice. In Kibwezi, Makueni County, the life of Judith Mwendi has never been the same after a brutal attack that cost her both hands and her right leg in 2015. She now depends on relatives to perform even very simple tasks. Purity Mutoki, 30, another survivor, lost both arms in her case of domestic violence in the year 2020. She lost her arms and the ability to fend for her children. Her life changed in a feat of rage and cruelty. Akaniambia nilikuwa nataka waje kifanyike. Alichomoa panga juu alikuwa ameweka panga hapa kwa west. Alichomoa panga akitaka kunidunga kwa shingo, nikapiga ikapitia ikanikata hapa. Hapo ilinikata nyama ikaanguka kwa macho. Sasa hapo alianza kunikatakata kichwa, nikaanza kuzuia na mikono. Yule nilianza kuzuia na mikono, akakata mikono ikaganda. Ile mikono iliganda, nilikuwa naona tu alikuwa anachukua mkono mmoja anaendelea kitanda, anakata tu na panga nikisikia. Mimi nilipenda. Nikajifanya nimekufa. Nilikuwa napiga duru. Although watu walikuja walikuwa wamaliza kunikatakata. Nikajifanya nimekufa ndo afungue mlango atoke nje. Sasa vile alitoka nje, mimi sasa hapo nilistuka nikiwa hospitali, sijui kulienda aje. Baadaye nikasikia ameuawa na mob justice. Men too have been victims of gender-based violence. 52-year-old Julius Bithi survived an assault attack by his wife when he was 26. Ukiangalia kwa kichwa yangu pia niliweza kukatwa na mabati nikiwa nina escape nikiponyoka kutoka kwa nyumba. He says the incident left him confused and isolated. As societal norms discouraged him from speaking out, the stigma has caused many men to suffer in silence. In Makueni County, between January and October 2024, close to 300 cases of gender-based violence were reported. Data from the Kenya Health Information System reveals that many victims of sexual gender-based violence fail to report or seek medical attention within the crucial 72-hour window. This delay often complicates recovery and access to justice, and even those whose cases are well documented. Judith reveals that despite being assured prosthetic arms and a piece of land to rebuild her life, she is still waiting for those commitments to be fulfilled since 2017. She explains that she has been taken cycles endlessly. Kuna huyu mama anaitwa Rose Museo Women Rep. Aliniahidi kuniweka mikono na akaniambia ataninunulia shamba. Na kutoka hapo akaniambia niende kwa chief aniandikie barua. Na hiyo barua akaniambia nipeleke kwa Saiba atumiwe na email. Kutoka hapo akanipigia simu tena akaniambia tutafute shamba. Tukatafuta shamba, nikamwambia tulipata eka moja. Kutoka hapo hakuchukua simu yangu. Niliambiwa nitawekwa mikono. So nitafurahia sana kuona nimewekwa mikono. Nitafurahia kujifanyia kazi, sitakuwa na stress sana. The system has also failed Purity. Her case never went to court because the accused, her husband, was lynched by mob shortly after the attack. Without legal recourse, she continues to wallow in abject poverty with no hope of securing justice. Bwana jifulia nguo, nilikuwa nafanya kazi, sasa hakuna kitu naweza fanya. Ni simu tu ndo anajua kutumia, hakuna kitu kingine naweza fanya. Sasa nikitamani kazi siwezi fanya. Anakuwa na stress sana kuona watu wakienda kazi na mimi hakuna kazi naweza fanya, niko kwa nyumba tu. Nilipofika nyumbani nilishangaa sana, mke wangu alikuwa ananingojea kwa furaha sio kuwa ya kawaida. Nikapata ananingojea kwa hamu na magamu, akaweza kunilaki vile huwa si mazoea yake. Na kisha nilipofika kwa mboma, niliingia kwa nyumba kama kawaida kuweka vyombo ambavyo nilikuwa nimekuja nazo kama mwenye boma.
Nilipoingia kwa nyumba mara moja, nilistukia ya kwamba ametoka nje na amefunga mlango kwa nje. Kustuka ya kwamba mlango umefungwa, kutingiza kupata umefungwa, nikaanza sasa kuona haya ni mambo ambayo si ya kawaida, na punde si punde nikitaka kujua ni nini, nilisikia harufu ya petroli ikinukia kwa nyumba. Sasa kushangaa, nikaona ya kwamba moto umeanza kulipuka kwa hiyo nyumba. Hii ni mojawapo ya majeraha ambaye niliweza kuyapata nikiwa ninajiokoa. Julius Bithi has since been recognized by the county government of Makueni as a gender-based violence champion. He now creates awareness and encourages male survivors to speak out and challenge harmful stereotypes. The Makueni County government, as part of its priority activities, aims to raise awareness about the critical 72-hour rule for SGBV response window, establish safe spaces, rescue centers, enhance male engagement forums. Yet, survivors like Judith and Purity remain without the support they were promised, and the lack of effective referral system continues to hinder timely help for survivors. The Deputy Governor of Makueni, Lucy Mulili, reports that in the last 1 year, 290 cases of GBV against women and 81 GBV cases against men have been reported. Makueni here in Wote, Emali, these are some of the areas where we have high cases of SGBV. Most of the cases for teenage deliveries, you find that there are cases that were never reported, and they happen because they are underage. We assume that it was gender-based violence that was not reported for one reason or another. Cultural issue that men hardly speak out, not only Makueni but elsewhere. Men hardly speak out about the SGBV that they are undergoing or the stress that they are undergoing. And of course, it's important for them to speak out. It affects them, of course, because they suffer in silence. Men are likely to suffer more depression as compared to women, because women are able to speak out and share with the other women. Additionally, more than 400 girls have ended up with early pregnancies as a result of SGBV. The stories of Judith, Purity and Julius lift the lead on the devastating impacts of gender-based violence and the systematic failures that follow. It is time to break the cycle of silence, stigma and inaction. Survivors deserve more than just promises. They deserve justice, dignity and a chance to rebuild their lives. As the curtain draws for the 16 days of gender-based violence activism here in Makueni County, scars of 13th December 2015 are still fresh in the mind of Judith Mwendi, a 35-year-old from Makueni County. Kelvin Silu, NTV, Makueni.